Y para hablar de las dudas, nosotros vamos a reciclar la conversación. En cuanto al medio ambiente, ¿no? Para clarificar, ¿cómo se dice en cuanto al medio ambiente? ¿Qué es el medio ambiente? Environment. En cuanto a, it's just like a segue, kind of a transitional phrase. Regarding. In regards to or regarding al medio ambiente, yo espero que, ¿no? Y espero que introduce el subjuntivo otra vez. ¿Y cómo se dice? Espero. Yo espero que. Hope or wish. I hope that dentro de 10 años, ¿no? En 10 años haya menos contaminación, ¿no? El subjuntivo haya. El indicativo es hay, ¿no? Y haya es el subjuntivo. ¿Cómo se dice haya menos contaminación? ¿Qué espero yo? Yo espero que, I hope that what? Yeah, within 10 years, haya menos contaminación. Less. There is, ¿no? Haya es el subjuntivo de there is. I es el indicativo de there is, ¿no? Solamente la forma singular. Y ahora ustedes van a responder a esta idea. ¿Qué opinan ustedes? ¿Dentro de 10 años? ¿Qué opinan? ¿Creen que hayan menos contaminación? ¿O creen que no? Ahora vamos a expresar opiniones, ¿no? ¿Qué creen ustedes? ¿Creo que la deforestación continúa? ¿O no creo que la deforestación continúe? ¿No? En 10 años. En 10 años. ¿Qué creen? ¿Cómo se dice creo que? I what? I think that. Yo creo. Or no creo. So, ¿qué opinan, chicos? ¿Creo que la deforestación continúa? ¿O no creo que la deforestación continúe? Muy bien, Pablo. No creo. Oh, no creen que. Excelente. Fantástico. Y miren, chicos, tenemos no creo que. ¿Cómo se dice no creo que en inglés? I don't think that, right? When you don't think something, what happens to our grammar? It changes to the subjunctive. But ¿cómo se dice creo que? I think that. I think that deforestation will continue in 10 years. If you feel that way, your verb stays in the indicative. Continuar, continúa. But with this simple addition of no, we have el subjuntivo, continúe. So, en sus papeles pueden indicar sus opiniones. So, muchos de ustedes expresaron no creo que. Entonces, en sus papeles van a copiar continúe. No creo que. Qué optimistas son ustedes. Muy optimistas. Yo creo que sí. Yo creo que la deforestación continúa. Ok, otra opinión o expresión. ¿Qué creen ustedes? Creo que muchas personas deben usar la energía solar. ¿O no creen que muchas personas deban usar la energía solar? ¿Qué creen ustedes? ¿Creo que o no creo que? ¿Cuál es su opinión? ¿Creo que? Whatever. Muchos dicen que sí. Optimistas. Me gustan sus opiniones. Y miren, ¿cómo se dice creo que? I think that. ¿Y deban? ¿Es el indicativo o el subjuntivo? Deben. Indicativo, ¿no? Creo que lleva el indicativo. Pero si otras personas tienen otras opiniones, no creo que, ¿cómo se dice no creo que? I don't think that. Deban es
el subjuntivo, ¿no? ¿Cómo se dice deben usar energía solar o deban usar energía solar? Should. Excelente, Ana. Should use, ¿no? Yo creo que muchas personas deben usar la energía solar. Entonces, en sus papeles necesitan hacer círculo en su opinión y después copiar el indicativo o subjuntivo del verbo según su opinión. Ok, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál es su opinión? Creo que hay demasiados carros en las carreteras o no creo que haya demasiados carros en las carreteras. Demasiado es en exceso. En exceso. Muchos, muchos, muchos carros. Eso es lo que significa demasiado. Demasiado is like too much, ¿no? En exceso. So, ¿qué creen ustedes? Creo que hay demasiados carros o no creo que haya demasiados carros. Creo que o no creo. Creo que hay. No, creo que hay demasiados carros. Muchos de nosotros creo que indicativo, ¿no? No creo que subjuntivo. ¿Y cómo se dice hay or haya en inglés? What's it saying? What do you think that? I think what? There are too many cars. What are carreteras, probably? Highways. Exactamente. Fantástico. Entonces, para resumir, tenemos expresiones de dudas. Okay? Some can have a subject because we have verbs like yo creo que, or tú no crees, or nosotros no creemos que. We can have subjects with these verbs, creer, dudar, or negar. So we know what no cree means. Profeseta no cree que means what? She doesn't think that. And then we would use the subjunctive. What about duda? What's the duda? Doubts. So like, Carly duda que muchas personas usen energía solar todos los días. Por ejemplo, she doubts that. Y lo menos obvio es niega. ¿Saben qué es niega? Está en el libro. Deny. So it's a stem-changing verb of E to IE. When we conjugate it in the book, they write the infinitive negar, which means to deny. But very rarely are you going to use it in its infinitive form, which is why I go ahead and put our stem change in there. So make sure you note that. Niega que. She denies that. Or nosotros, no stem change, nosotros negamos que. No? Or Hunter y Javier niegan que subjuntivo. Okay? Pero también tenemos expresiones generales or impersonales. No? Tenemos muchas posibilidades, chicos. We can say es imposible que. We can say es posible que. We can say es probable or es improbable. We can throw in a no. Just know that if you see any form of es plus a form of probable or imposible, including a negative one. So no es posible, subjuntivo. Any combination of posible or probable, affirmative without a no or with a no, negative, will result in the subjunctive, okay? That's an easy one because there's no variation like cree. No es cierto, ¿cómo se dice? No es cierto. It's not true. What's another way of saying it's not true? It's what? If it's not true, it's false. So even though the book doesn't have that, you need to go ahead and assume that and apply what you already know. Es falso que, subjuntivo. Anything that expresses doubt. No es seguro, no es verdad. These are very similar. All three of these are almost saying the same thing. So if no es cierto que is saying it's not true, what do you think seguro or verdad are saying? True. Kind of the same thing. Yeah, it's not true, it's not certain, it's not sure. And then like an expression we learned on Friday, quizás and tal vez, not with their meaning, but grammatically, don't need to have the K. What was an expression we saw on Friday that doesn't have to have a K
to use the subjunctive? Ojalá. And what does ojalá mean? Who's Allah? God. So God willing is really what we're saying, but it falls under kind of like translates in English as hopefully. Quizás and tal vez kind of mean the same thing. What are quizás and tal vez? Quizás and tal vez are like, no sé. Posiblemente. What does posiblemente mean? It's possible. Yeah, possibly. Which is a synonym for quizás and tal vez. Quizás, posiblemente. No sé. Maybe and perhaps. And they don't need the K. Just like ojalá. So those should be on the three of like ones that stick out. If you see quizás, if you see tal vez, if you see ojalá, the K is irrelevant. It's still going to be in the subjunctive. Okay? No es necesario memorizar en inglés estas expresiones. Lo importante es reconocer or recognize. Oh, no es cierto? Subjuntivo. Niega, subjuntivo. Okay? Corresponder las frases. Pero memorizar en inglés no es necesario. So, para reciclar tenemos expressions of emotions, recommendations, and personal expressions. And now we have tal. Okay? Ahora vamos a practicar, el concepto y otra vez tienen que indicar con sus papeles infinitivo, subjuntivo o indicativo. Tres opciones, ¿ok? Saquen sus papelitos. Ok, bueno chicos. ¿Cómo clasificamos este verbo? Conserven. Tres opciones, infinitivo, subjuntivo o indicativo. Tres opciones. Fabuloso, fabuloso. Subjuntivo, ¿por qué? En inglés está bien. So when we're first, because you're going to have to do this on the test, but it's going to be más difícil because you're not just recognizing how we're classifying this verb, conserven. You're going to produce this answer. And you're going to produce this answer between two verbs. Like I'll give you the choice between conservar and like contaminar. So first you choose the verb that makes the most sense, and then you have to leave it in its infinitive form, change it to the indicative or the subjunctive. So the best thing to do first is rule out the infinitive, right? And when we rule out the infinitive, we can't have the infinitive when we have what? K. So on the test, after you've chosen all your verbs, like first treated it like vocabulary, then you can go through and look for that K. Being mindful and careful of quizás, tal vez, and ojalá, because remember those three don't necessarily need a K. So once we roll out the infinitive as a choice, we say, oh, there's a K, it can't be the infinitive. Then we're deciding between the indicative and the subjunctive. So some of you all really quickly were like, subjuntivo. I'm sure you applied, there's a K, it can't be infinitive. But how did you get the subjunctive so quickly? What did you use? What strategy did you use? How did you figure that out so quickly? Yes, is it an opposite ending? So you have to think of conserven. You have to go back and to identify whether or not the ending has changed. You have to recall it's infinitive conservar. And then you're like, oh, it's a subjunctive. That's good for this activity, but if this were the test, and all you had was conservar, and you had to form the correct, conjugation of the verb, what are we really looking at that determines the subjunctive here? Espero que. ¿Cómo se dice espero que? I hope that. That goes under emociones or will and influence. So as we do this next one, apply those strategies. First, eliminate the infinitive if necessary. So is the infinitive an option here? No, because why? We've got the K. So take that out of your options. So this is what you're going to do on the test. Now we're breaking it down between indicative and subjunctive. What do we look at? We look at our verb for this activity. We have destruya, which tells us what? Subjuntiva.
Okay, but if I didn't give you, if all you had was the infinitive, the basic form, and you've chosen destruir as the most logical option, what really determines whether or not this is in the subjunctive? Es posible que. Es posible que subjuntivo. Okay? Bueno, otro ejemplo. Infinitivo. No? ¿Por qué? En inglés está bien. So when we implement, our order of operations, if you will, what are we first doing? When we see this sentence and we have these three options, we know it's an infinitive because it doesn't have what? We don't have the K, right? No se importa proteger. Proteger is an infinitive, infinitivo, because it's the most basic form of the verb. It's not conjugated. That's what an infinitive is. We don't have a K. This is just muy general. What's it saying? No se importa proteger la naturaleza. It's important to us to protect nature or the environment, por ejemplo. But we're not saying that it's important to us that you protect the environment or that, the United States protects nature. We don't have a specific subject after the K, so it's just the infinitive. Pregunta. Buena pregunta, gracias. Es cierto que la contaminación destruye la vida marina. Es cierto que. So first, I'm just helping you think through the order of operations. First, what do we rule out of the three options? I don't see anybody holding it up, so I know you're getting it. Yes. Infinitive can't be infinitive because why? Because we have a K. So, adios infinitivo. So now, decidimos entre indicativo or subjuntivo. El verbo es destruye. No. El infinitivo es destruir. Pero más importante es cierto que. ¿Cómo se dice es cierto que en inglés? It's true that. Es cierto que introduce el indicativo. It's true that. No es falso. Es cierto. So no doubt. ¿Entienden? Más o menos. Okay, otro ejemplo. Salvar, chicos. Salvar es el verbo. Y salvar es el infinitivo. Fantástico. Salvar es infinitivo. Necesitamos. No es el infinitivo. What is it? Necesitamos. Es obvio. What's es obvio saying? It's obvious. Is that expressing doubt? No. So we use the indicative of necesitar, necesitamos. I threw this one in here even though on the test you're really just looking to see if there's a K. And if there is not a K, it would be the infinitive. But I wanted to throw this in just to remind you some verbs, like on the super site, are going to say in the infinitive after, certain verbs like necesitar or deber or poder, por ejemplo. Proteja. No estoy segura que el gobierno proteja todos los bosques. ¿Cuál es el verbo? ¿Cómo lo clasificamos? Proteja. ¿Infinitivo es una opción? ¿Infinitivo es una opción? No, absolutamente no. ¿Por qué? ¿Qué? Exactamente, y es proteja, no es proteger. Entonces,
Tenemos indicativo o subjuntivo y es el subjuntivo. ¿Por qué? No estoy segura. It's like, es posible, quizás, yo no sé. Entonces es el subjuntivo y además proteger, proteja es el subjuntivo. Tengan cuidado. Chicos, ¿infinitivo es una opción? Ok. Pero infinitivo no es una opción porque quizás es una expresión. Aquí, miren. Quizás subjuntivo. Haya. ¿Cuál es el indicativo de haya? If it was the indicative, it wouldn't be haya, it would just be ay. Muy bien. Ok, no más. Es verdad que. Es verdad que. Ok, infinitivo es una opción. El infinitivo, no. ¿Por qué? ¿Qué? Muy bien. Entonces, ¿es verdad? ¿Cómo se dice es verdad? It's true. So with truth, indicativo o subjuntivo? Indicativo, ¿no? Se preocupa, preocuparse es el infinitivo. Ok, gracias. ¿Tienen más?